everybody, this is Reina. はい、皆様こんばんは、レイナです。今日は I'm gonna be making the video in Japanese and English and mixed together because I don't want to add subtitle. But do I add a subtitle all the time? No, but yeah. そう、今日はね、日本語と英語をくしゃこにした動画をまた作りたいと思います。そうなんです。サブタイトルを入れるのが嫌なのです。はい。Since I've been living in North America for a while and speaking in English and communicating with English speakers, I get this question from Japanese people. Living here or in Japan doesn't matter. 私がね、こちらに長く住んでいるっていうのと、あと英語でお話ししたいとか、その英語喋る人間の人と接することがあるということで、質問をね、受けることがあるの、日本人の方から、ここに住んでいる人とか、日本にいる人どっちでもいいんだけれども、North Americans are known to be outspoken and very direct.When they are communicating with people, and Japanese are very indirect and then kind of wishy-washy about things, right? And she wanted to know how much directness, or how much can she be direct when she's asking questions? 北アメリカの人ってどっちかって言ったらこうストレートにものを言うことで知られてるでしょ？で、日本人はこう直球じゃなくてこう回りくどくって、そんでどこまでストレートにものを聞いていいんですかっていうね質問を受けたの。And this question was pretty interesting to me because I never thought that way before. Because I see people as individual. I don't, talk or treat differently based on their nationalities. でね、そんな質問っていうのは面白いなと思ったのよっていうのが、私そういうこと思ったことがないんだよねっていうのがね、私人と話すときに、この人が何人だからこう話さなきゃとかって全然考えたことがないのよ。その人一人一人として見るから、例えば、for example, like Lisa the Canadian, Mark the American, or Naomi the Japanese, I don't see that way. I see Lisa, Mark, Naomi, human.私はね、リーサがカナダ人で、マークがアメリカ人でとか、その何人でっていう考え方で人を見たりとかしないから、なんか不思議になるんだよね。But when I think of it, my mom kind of asked me a same kind of a question in the past. Like, what's Canadians like? What's the difference between Japanese and Canadian? And I'm like, what do you mean? The language is different, yeah. And maybe take on a religion is different, but as a human being, it's pretty much the same though, right? Because some are outspoken, some are introverted, some are direct, some are wishy-washy about things. And it's not like people are outspoken because they are North American, or we are introverted or indirect because we are Japanese, because obviously I'm not. 考えてみたら私のママもそうだったかもしれないと思って、昔に私にね、よく日本人とカナディアンの違いは何とか、カナダ人ってどんな感じとかっていうことをね聞かれてたんだけれども、でもね、まあ言語は違うわな。で、宗教の受け取り方とかも違うかもしれないけれども、人間として考えたらそりゃ同じでしょう。中にはね、こうなんていうの、パンって物を言う人もいれば、物を言わない人もいる。イエスのはっきり言う人もいれば、言わない人もいる。それが別にカナダ人だから、ノースアメリカの人だからみんながこうアウトスポークンですよってわけでもないわけじゃない。そんなの日本も同じじゃん。ね、日本人がみんな、ね、おとなしいかしたらね、全然違うじゃんね。But there are people still think that way. But anyways, she wanted to ask this question to this girl. Okay? Aren't you gonna get married to this guy?Or, why aren't you married to this guy? Or something like that. That's the question she wanted to ask, but she wasn't sure it was an appropriate question to ask. To me, no. 彼女がね、聞こうとしたことっていうのは、知り合いの方かなんかの女性に、結婚しないの彼ととかね、聞きたかったらしいんだけれども、私はそれについて、いやいや、それは聞かないなーって話をしたのね。Because, I have a rule.Okay. If there are two parties involved in a situation like this, boyfriend and a girlfriend, right? Maybe she wants to get married, but maybe he doesn't. It's not something that she can decide, right? It's all depend on the second party as well. In that case, that question, there is a possibility that this question can hurt her feelings, right? Because she wants to marry, but he doesn't. っていうのが、私の中であるのがね、もし決断を下す人が一人であるんであればいいのよ。全然質問しても。でも二人なわけじゃない。彼女は結婚したいけど、彼氏が準備できてないとかって。そういうのって、もしかしたらその質問で、その彼女とかその質問された側が傷つく可能性があるでしょう。そういうものは私はその国がどうこう、直球な、ズバッてものを言う国の人たちだとか、なんだかんだっていうのは関係ないと思うの。This is something that it's not about outspoken or direct or indirect. It's more like a
consideration or thinking about how others feel about that question. After I got that question from her, I start to remember some of the questions I threw at couple people, and if I look back, somebody might think that I was racist, and I would like to share those questions I asked in the past with you guys. でね、この質問を受けてね、思い出したのよ。過去に私がした質問で、今考えりゃ、これどう考えても人種差別的なことだよねって言われかねないことで、それを皆様とシェアしたいと思います。Everybody knows that Caucasian and Asian have completely different facial features, right? Smaller eyes, big eyes, and flat nose and tall nose and whatnot. And I'm the kind of person that wanted to have a plastic surgery done to have a bigger eyes and tall nose, seriously. And once I was having like a closed peg on my nose and tape around and hoping to have a taller nose, and there's no luck anyways. So I was always curious about facial features. みんなわかってると思うけど、ね、白人の方とアジア人の方は顔の形違うじゃんね。目がちっちゃい、目が大きい、鼻が低い、鼻が高いって。で、私はどちらかというと目も鼻もね、手術して高く大きくしたかったんだけれども、それでね、よくね、その顔の形について考えてたの。When I was taking music engineering course, I had a lecture, and I was in a lecture hall high up high sitting, and there was a guy about 45-degree angle lower than me, and this Caucasian dude has a tall nose, like that. I know I'm not trying to be, racist here. It's not that far, exaggeration I guess, but very tall, right? And I was like, holy smokes, that's a cool nose. And I start to think, で、私学校行ってる時に講義室で講義があったの。そんな私高いところに座ってたのね。で、前45度下ぐらいのところにその白人の人がいて、鼻の高い人ね、すっごい高いの。そんで考えちゃったんだよね、授業中にね。When we Asian falls face first, what happened is we're gonna bang our eyeballs in first so that we're gonna get blinded. That's a disadvantage. For you guys with a tall nose,Okay, you fall and you bang your nose, but you are not blinded. So that is the advantage you see. And I start to wonder what kind of advantage this facial feature has, you see. And then I kind of figured it out. I don't know I'm right or wrong の。私たちの顔っていうのは顔から落っこってったら目ぶつけるからこうぶつけるじゃんね。そしたらほら目見えなくなっちゃうでしょ。で、それって私たちにとったらすごくマイナスじゃんね。じゃあこういう顔っていうのは何がプラスなんだろうと思って考えてたのよ。Since we don't have a tall wall here, when you cover your one eye like this and then move your finger like this, we can still see it, we can see it, and I can see my finger here, right? But if there's a tall nose like that, can they see it? That's what I was wondering, you see? That's an advantage for us. We can see more.During lunchtime, I actually asked this guy. そんで気づいたのが、こう目を片っぽこうつむってこうやって指を返しても私たちってここでも指見えるんだよね。で、それをね、本当に私たちの方が視野が広いのかということを知りたくって、この男の子、友達じゃないんだけど聞いてみたの。And he proved that, he couldn't see as far as I could.Yeah, and then I actually used a handicap instead of advantage or disadvantage then, but...This guy didn't take it as a racist comment because I was dead serious and I really was curious and wanted to know, and he was like, we were actually laughing at each other, right? He was even saying, I didn't even think of that way, but that is true. My nose is giving me a disadvantage. そうしたらね、やっぱ見えないんだって。で、それで私その時にディスアドバンテージとかアドバンテージじゃなくてハンディキャップっていう単語を使ってたんだけど、そしたらその男の子もね、そんなこと思ったことないよ、そうだ俺の鼻って高すぎるからディスアドバンテージだよね、ゲラゲラゲラゲラとかって大笑いになったの。だけどその人はそのコメントに対して私が本当に真剣に知りたくって真剣に疑問に思ったことだからっていうことで全然差別みたいな感じにも取られなかったんだよね。でも今考えたらね、アナの件もあるからね、差別って取られたかもしれないよね。As some people went crazy about the Anna commercial, this comment or question could have been a really big time discrimination, huh? Am I still going? Yeah, this is the last story, so be patient, okay? まだ続くのとか思ってる？いや、これ最後だからちょっと待ってね。
When my friend and I were driving around in States, we stopped by in New Orleans and stayed there for a couple of days. And we ended up having lots of fun at this pub. And we got to know the musician there and then the vocalist, really nice enough to give us a tour around New Orleans. そう、私がね、友達とアメリカを横断してる時にニューオーリンズに立ち寄ったの。で、音楽好きだからいつもバーにいたんだけど、そこでね、仲良くなったミュージシャンの人で、ボーカルの人がとってもいい人で、ニューオーリンズの近辺をね、こう、連れて回ってくれたの、車で。I had two questions I really wanted to ask when I run into a black person. And yeah, this guy, Arthur, was black. So I asked him these two questions openly. どうしても2つね、聞きたいことがあったのよ。黒人の人に会ったら。で、それ両方とも聞いちゃったんだけれども。Is it good to call black people African American instead of black? Because at that time, people were talking about this politically correct this and that. Of course, N-word is the worst thing people can use to describe or talk to black people, and of course everybody knows that, right? But about African American, I wasn't sure about it, so I asked, and then he said no. その時期って英語単語自体を見直してる時期があって、ブラックの代わりにアフリカンアメリカンと呼ぶことが正しい言葉であるって聞いてて、そんで本当にそうなのかなってすごく疑問だったのね、私ね。で、だからそれ聞いたの。そしたらね、言った。アフリカンアメリカンなんて呼んでもらいたくないと。He simply said, I'm not from Africa. I'm born and raised in America. So I'm not African American. I'm American. なんでかしたら僕はアメリカ生まれのアメリカ育ちでアフリカ生まれではないのでアフリカアメリカンではありませんと。Yeah, and it was clear. See, African American is not a politically correct English, even if some people said so in the past. I asked the black person, and he told me that it is not something that he wanted to be called, so I decided not to. 一般的にこれには使っちゃいけないよっていう単語もそのターゲットとなってる人間に聞いてみたら正しいとも言えないみたいだよね。うん、いいこといいこと。The other question I wanted to ask was, because of the black skin, I was wondering if they feel hotter in summer. そんでもう一個ね、私がどうしてもね聞きたかったことっていうのは、彼ら肌が黒いでしょ。だから夏に私たちよりも暑いのかなっていう。He said yes, he thinks so. And I was wondering, is that better to wear a white shirt instead of black shirt? And he said, yes, white shirt is better, but he said light blue is the best color for his skin. Somehow, light blue reflects the light blue of the sky or whatever so that it doesn't suck in all the heat. Isn't that interesting? もちろん彼はわからないよ、他の人はどんだけ暑いのか。でも彼はそうだと思うよって言ってた。そんで私白のやっぱシャツ着るの黒よりもって言ったら、いや白の方が黒よりいいけど水色が一番いいって言ってた。なんかね、空が水色でしょ。だからシャツが水色だから反射するらしいんだよね。面白いよね、面白いよね。I know. Some of you might think that I'm an idiot, right? Asking those questions. もしかしたらなんでバカなこと聞いてんだよお前はと思うかもしれないよね。Most of the times when I ask these questions, they are actually happy to answer the question because they think that I'm just curious. There is no hatred involved or, trying to hurt that person or anything like that. Just pure question, simple question because we are different. Looks and stuff, right? And also, they don't want to be talked behind their back or misunderstood or, assumed wrong. でね、私こう質問するでしょ。で、その人たちって案外ね、聞いてくれてよかったね、よかったみたいな感じになるみたいっていうのが、やっぱり影でこそこそ言われるのも好まないし、ね、誤解されるのもやっぱ相手の人嫌でしょ。で、私たちがこうなるかなって勝手に想像して出したものが間違ってたりとかっていうのも誤解になるから嫌なわけじゃない。だから、なんて言うんだろう。悪い意味を込めないでただ単にこうシンプルに疑問傷つける意味でのじゃなくてただ単に疑問であるんであればオープンに質問することはとても良いことみたいです。はい。And I have a question for you guys. Two questions. One, so what do you think about this asking question kind of rule thing for you?If you could share your idea or rule for asking questions, that's going to be awesome. And question 2 is, have you ever, asked a question like the one I actually did in the past?
You know, and when I look back, at that time, of course, there's no hard feeling. But when I look back, and it could have been taken as a racist comment or question. Of course, it wasn't. Okay, but yeah, if so, please share with me. Okay, that's gonna be fun. Thanks for watching, and talk to you soon. Bye. 日本語に訳さないと I have to translate. And そして皆様に質問があります。もし誰かに質問するときにこれはやっちゃいけないこと、これはやってもいいことっていうルールがある場合はそれをシェアしてくれると嬉しいです。そして質問ね、私がしたようなことをしたことがありますか？今思えば差別的質問だったかもしれないとか思うことをやっちゃったことがある方はどうぞシェアしてください。面白いからということで見てくれてありがとね。Yeah, thanks for watching and talk to you soon. Bye.